Salams kutoka Kenya, from Abu Dhabi to Atlanta, London to Langata, every lane, every level. Kama wa Kenya, tunapiga hustle. You'll find our people with clippers in their hands, shaping lines, shaping lives in quiet corners in foreign countries. The Kenyan barbershop is not just a business, it's banter, therapy, and a brotherhood. And don't get it twisted, we're also at the top floors in tailored suits or crisp Ankara. Our people are in boardrooms and making strategies, closing deals, and speaking power in 2 languages fluently. We are riding too, not just on doodies, but e-bikes, scooters, delivery vans. We're also delivering services and running the economy. In hospitals, our hands heal. Nurses, lab techs, doctors, calm in crisis, steady through their shifts. Kenyans are saving lives abroad with their skill and their Kenyan grit. Diaspora life, it's layered, it's lived, and it's lit. So wherever you are, wherever you land, kazi ni kazi, hustle tunapiga safi. Broadcasting from the heart of Nairobi, where the matatu culture never sleeps and our Javachoba never disappoints. Of course, we are in Nairobi, Kenya, and we are broadcasting to all the corners of the globe. Welcome to Diaspora Connect, another night to connect with our loved ones. And today's show ni moto like never before. Yani, like the last. Sindio, my name is Neville. I'm your home plug. Make sure you follow me at that Neville. Alafu hashtag yetu ni ile. Diaspora Connect. Make sure you connect with us on all social media platforms. Because in case you're new to the show, so Diaspora Connect is where we connect you with your loved ones, with stories, insights of all those good things that are happening in Kenya and beyond. Plus, as I said, we get to connect you with your loved ones. So we have a tradition here which we call salams. Yes. This is where you, the most important person on the show, gets to say hi to all your loved ones from across the world. So this is all you need to do. Rules is simple and clear. Take out your phone, make sure you put it in landscape mode. The reason we ask you to put it in landscape mode is so that we can fit it on our amazing screens. Unajua, your lovely, amazing face and your background can be seen for everyone and can be seen for the whole world, manze. So I love the fact that you can connect with us to Maizo Salams. We have our WhatsApp number that is displaying right here on your screens. So make sure you send in your salams for me everywhere. Salimia mom, dad, wale watu wote uliwacha Kenya and beyond. And I want to show you some examples. So let me play you some salams. Hello, Citizen Diaspora Connect. My name is Peterson Wanjohi from Limuru. I stay in London. I'm on the bench. I want to say a big shout out to all the Wanjohi's family in Kenya, all the Gesheros family, wherever they are, and all the Gashies family. And all the people who are hustling here in London, I want to say a big shout out to them. And Citizen, you are doing a very good job connecting us back home. We appreciate that. Yeah? Cheers and have a lovely night ahead. Bye-bye. Hey, Citizen TV. Coach Ochami here. Na connect live nikiwa Stockholm, niko Sweden. Na ningependa kutuma masalamu. Na najua leo ni siku ya kucelebrate kila kitu mtu anapiga. Huku niko shule. Hapo unaona hii ni shule. Mimi niko shule. Na at the same time mimi ni coach wa football. Na pia natuma salamu mtaani kwa my mom Evelyn, my dad Agri, and my elder sister Sarah, younger sister Eunice, my younger brother Gerald, my nephews Jaden and Prince. Also I would like to send salams to the football academy called Mighty Eagles Soccer Academy, the best academy in Kenya at the moment, if you don't know. Also to the team manager Moses Zawedi,
the players fraternity, the coaches back at home. Niko huku ninawapenda sana. Pamoja siku zote. Mungu siku zote. Thank you, Citizen TV, Diaspora Connect, for bringing this in. I love you so much. Bye-bye. Hello everyone, I'm Miriam Idris from Dubai. I want to send my greetings to my family, both in Nanyuki and Nairobi, my in-laws in Nairobi and Machakos, not forgetting all my childhood friends, Joy, Hope, Irene, Mercy. I miss you all and I love you so much. Can't wait to see you soon. Bye. Exactly, manze. Salams from across the world. You connecting with your people. That's what we are all about right here on Diaspora Connect. We're also on the X app, ama ukipenda Twitter. Use that hashtag Diaspora Connect. Let us know where you tuned in from. Because today, tutakuwa tukicelebrate hustle yako. Whether uko majuu, whether uko hapa mtaani, hustle yako ndo huwa ina matter. And that's what we'll be doing when we started this journey of Diaspora Connect. Because tulianza kitambo kidogo, in case you're new, and we'll be having such amazing conversations right here on Diaspora Connect, and today is no different. Unaona, kama last week tulikuwa na all about mental health. Tulikuwa na discuss mental health of our loved ones wakiwa majuu, how we can support them to the best of their ability, also how they can make sure they communicate to us, because ukishaanza kuongea hapo ndio the first step, especially of taking care of yourself mentally. Alafu pia tuko na investment opportunities, because we want to make sure you secure your future yako na pia your loved ones too. So we'll also be talking to the experts. Tumekuwa tukiongea na experts courtesy of CIC, wamekuwa kituambia maneno mazuri. And also today I have some good news courtesy of our amazing partners at CIC, ambazo pia nitakuwa nikikuchanua nazo vile inafaa. You know, you're the most important person on the show, and since I've given you, a bit of preview of what has been happening previously, it's about that time when we show you what we have special for you this evening. So these are our highlights for today's Diaspora Connect show. On Diaspora Connect tonight, we have Baba Jimmy and Mama Jimmy, a Kenyan sensation showcasing their difference in culture in a comical way. Pius Mithika from the US of A, talking about matters investment both abroad and in the country. Not forgetting Koki, our dance master chef, dancing with the tunes while preparing the best finger-licking foods. Two kings, DJ John Falme and Chris Darling, our very own, who are flying the Kenyan flag high and the Kenyan vibes too. Not forgetting Mike Njenga, our smart farmer from the US of A, teaching us agro hustle and not forgetting DJ Candy on the ones and twos, mixing it up just for us right here on Diaspora Connect. Oh my goodness me, as you can tell, leo ni leo, asimaye kesho ni muongo. Tumewaandalia matamu, because you are the most important person right here on Diaspora Connect. So keep on connecting with us. And right here on Diaspora Connect, we have a lot that is usually going on. We usually have in-house guests courtesy of the Hangout. And today on the Hangout, it's super special because I get to connect with man like Koki. Wagwan Koki, how are you doing? You're good? Yeah. Nice. We get to interact with man like Koki. A super chef when it comes also to the dance floor. He can mix you up in the right kind of way. Talking about mixing it down, tunatambua ua music has no barriers and has no limits. And lazima manze tukupatie matamu courtesy of the DJ. And today, it is my honor to welcome DJ Candy. Hey, how are you, Candy? How are you doing? You're good? Nice. So, DJ wetu wako sawa, wako ready to give us all the tunes from all around the world. So make sure you interact with us. Tuweke kwa hiyo hashtag yako Diaspora Connect on the X app pale kwenye Twitter. Alafu pia tuko na ka Instagram ketu pale inaitwa @Diaspora Connect KE. Make sure you send all your messages throughout the week, because manze, when it comes to having guests on the show, it's all about you and your stories. And talking about your stories, Mama and Baba Jimmy, they are our guests today. Tutakuwa tukiongea now about everything they have accomplished. But before that, before nikupatia hiyo matamu, check this out. Na unaona hata saa hii Mungu ametubariki sana, tuko na watoto wawili. Tumekuja hadi tunaishi hapa Amerika, hapa US. Mungu ni mwema, lakini mimi nataka nikuambie, mimi nakupenda
na nashukuru Mungu sana kwa maisha ambayo umetupa. Nashukuru Mungu, na unajua leo kwa sababu ni anniversary nimeamua kukutafutia gift. Ulikuwa umetarajia hiyo kweli? Hapana. Angalia yako ni mzuri kweli? Ni mzuri. Acha hata nitachukua yako video kwa simu nionyeshe. Mama Chini leo amepata pete mpya. Nakupenda sana. Unasikia? Hata mimi. Oh, mapenzi mazee, natamani mapenzi, napenda mapenzi mazee, especially mapenzi ya kutoka Nairobi, Kenya. Talking about Nairobi, Kenya, nataka tuweke bag zetu tayari, nataka chukue passport yetu, tuingie ndege to go all the way till the United States of America, and to be specific, Kentucky mazee, where we are joined with Mama and Baba Jimmy. And if you don't know something, let me tell you something about Kentucky. Kentucky is where Muhammad Ali, yule boxer unamjua, alizaliwa pale Louisville, Kentucky, na hapo ndio place alikuwa manze. But right now I want to welcome our amazing guests, Mama na Baba Jimmy. Ni aje, how are you guys doing? Sauti haikuji. Sauti haikuji. Mambo vipi, mko poa lakini? Inakatika sijui kwa nini. Oh, sijui kama unanisikia sasa. Ni saa ngapi? Mko wapi exactly? Tuambie sisi wa Kenya. Ama watusikii bado? Baba na Mama Jimmy. Oh, inaenda ikikatika. Haina noma, but Mama na Baba Jimmy of course on the line because we wanna connect with them all the way in Kentucky. Ndio watuambie story yao kwa sababu tunawapenda. Tumewaona kwenye social media vile wanatesa, vile wanatupatia video zao murwa, the way they invite us into their family to share. You know, family is one unit that, you know, we have to definitely take care of anytime. But Mama na Baba Jimmy, they have an amazing, incredible story that we cannot leave aside hapa Diaspora Connect, kwa sababu tunajua pia wewe ukiwa nyumbani uko unajua una connect nao, unaona content yao, unajinice nao, and that's why we bring you guests right here. But as we are still connecting with Mama and Baba Jimmy, let me tell you about the salams. We have our salams here that we want you to get interactive with us. Our salams, pretty simple tradition. All you need to do is send us a video on our WhatsApp line. Na ukishatuma hizo salams tunaonyesha kila mse across the world where you get to connect. No maana sisi ndio one stop shop. Na last week ulisikia guest walisema ukikuja Diaspora Connect hapa ni nusu ya kuonana. So if you see your loved ones, you are in the right place because stories, insights, hizo ni vitu unaweza pata hapa and nowhere else. So endelea manze kuendelea sana unajua kutupatia hiyo feedback pale kwenye hashtag na kuongea kuhusu mambo ya hashtag yetu ya Diaspora Connect. I have an amazing guest, especially when it comes to everything social media. Niko na man, the myth, the legend, man like Koki. How are you my bro? Mambo vipi? Poa sana. Uko salama? Uko salama. Unajua watu wakikuona ukiongea Kiswahili kidogo wanashangaa. Mimi sijui. Haujui Kiswahili? Moja. Kidogo. I love it, man. Welcome to Diaspora Connect. Like, we appreciate you first of all before we get to all your stories. The things that you do, you make me, especially when I'm watching your content, you make me even love my country even more. You know, because I see the way you indulge in our culture, whether it's dance, whether it's food, you know. So I want us to talk to us about your story. Let's start from the beginning. When you're back home before you come to Kenya. Talk to me about that, Koki. I just arrived here 2019. 2019. Before COVID, almost same time as COVID. As COVID, yeah. You arrived with the COVID. Yes. So yeah, from Japan. Nimetoka Japan. So most of people think I'm a Chinese. I'm from China, but I'm from Japan. So wait, do you feel bad if someone mistakes any, or is it just something you're used to and you can easily educate? Yeah, I used to it, and then I understand because even me, I can't differentiate Korean, China, and then Japan. So. Unless you talk, so you know the difference. So we understand their feeling. And okay, so tell me about the choice to come to Kenya. Is it something you consciously make? Is it something you see on social media? Do your friends tell you about it? Talk to me about that. The reason why I came here, right? Yes. So first of all, my grandfather is a small businessman. Okay.
So I want to be like one of them, like entrepreneur. So I'm looking for some place where I can open my business. Okay. That is the first idea came up with, and then I started looking for internet and everything. Even I traveled not many, but around the world. Okay. Canada, America, and Europe, and Rwanda. Okay. Then I ended up the Kenya here. In Kenya. So I saw several countries. And then you decided. So I understand the situation is also. So you didn't think about just starting the business back home and being comfortable back home. You wanted to challenge yourself and go outside there. Exactly. So then you identify Kenya after traveling the world. What draws you into Kenya to be like, okay, I will not go to Rwanda, I will not go to Canada, I will not go to Europe, I will settle in Kenya? I think I made up my mind to be here, and because also there was a COVID, and Mandamano presidential elections, we had several challenges in these countries. So when we face such a challenge, I have to, have a courage to move on. So that time I become a stronger and stronger and stronger. Right now, strongest. Now you're So I love Kenya. Napenda sana. Kenya. So you decide, you pack your bags, you leave Tokyo, yes? You leave Tokyo, you come all the way to JKIA. How is the first day like for you? Because I'm sure you see many different things. Tokyo, we know there's a lot of vending machines. We know there's the trains, the public transport. We have matatus here. Have you been there? No, I haven't, but online has taught me a lot of things. So talk to me about the first day you come, you see matatus, you see borders. Talk to me. Before I come to Kenya, my imagination, Africa, is like no Lion King. No building, exactly. No building, no technologies, no smartphone, everything. So I just surprised at the airport, and then from airport up to restaurants or Lavington, Kilimani. So when we see the sceneries and peoples, how they are fashionable, the culture, and then culture, the young people, so many young people compared to Japan. So I just impressed and then surprised. Because there's a lot of misconception about what people say about Kenya. A lot. You know, some think we're still living in tree houses when we have, skyscrapers and buildings. I'll be talking to Koki Sabo because he has an interesting story. Ndio amefika Kenya, ndio ameona ma buildings, anashanga, hey, kunaenda aje? And I love that. And we'll be coming back to him plus his amazing story. But talking about amazing story, Mama GB and Baba GB, that story right there, I'm sure you've seen their clips online. I'm sure umewaona manze wakitesa sana. And we've just showed you over a clip of Mama Jimmy akipewa kapete na Baba Jimmy, which looked so nice. Warms my heart every time. We're talking about warming our hearts. Thank you very much, Baba and Mama Jimmy, for joining us. What time is it right there where you are? Muko wapi? Talk to us. So hapa tuko Kentucky na saa ni saa 8:34 ya mchana. Saa 8:34 ya mchana. I love it. On a normal day like today, talk me through kutoka kuamka mpaka kulala. If you guys are not here on TV, how is a normal day for you, Mama Jimmy and Baba Jimmy? So siku ya kawaida huwa tunaamka asubuhi, kwanza hata tuseme tunaamushwa kwa sababu unajua Cynthia na Jimmy ndio huwa wanaamka mapema sana. Utapata wanaamka wanaanza kucheza, wanaanza kupiga makelele yao. Alafu tukiamka ni kupika chai, kunywa chai, tunakuanga na wakati wa kusoma Biblia na kuomba. Alafu kuendelea na siku. Hapo safi kabisa. Ukianza na Mungu siku inakuwa njema kabisa. And we love that so much. And I want you to talk to us, especially Baba Jimmy, about what inspired you to move to Kenya. Because I'm sure that's a question that a lot of people, when they see your content, wako like, hey, Baba Jimmy, tuambie story yako. So let us know what inspired you to come through to Kenya. So unajua mimi nilikuwa mdogo sana tukienda Kenya, nilikuwa na miaka 12. So mimi hata si ati mimi ndio niliamua kuenda,
but baba yangu ndiye aliitwa kwa kazi ya Mungu, kazi ya missionary, na tulienda familia mzima. Wakati huo nafikiri tulikuwa watoto 8, si ndio? Sasa tuko kwetu tuko watoto 11. So tulienda familia mzima na tuliishi huko. Hao walikaa miaka 9. Mimi ndio nilibaki sasa na kina mama Chimi mpaka ndio juzi tumekuja hapa US. So mimi nilikaa miaka 12. Aha. 12. I really like that. Na kujua Kiswahili, because we know Kiswahili is not the easiest of languages to learn. Tunajua Kiswahili kigumu lakini lazima kitukuzwe. Let us know about that learning process, na pia unajua how was it learning a new language? So hata hiyo inachekesha kwa sababu mwanzo mimi hata sikukuwa nashika vizuri, ilikuwa ndugu yangu alikuwa anashika vizuri. Na ikafika mahali nikaanza tu kutembea na watu, kuongea na watu, nafikiri hiyo ndio ikafanya nikajua haraka. Kusema ukweli hata sijui ilichukua miaka ngapi kujifunza, kwa sababu unajua it's a process, hata bado naendelea kujifunza maneno mengine. But nafikiri ndio nikuwe fluent pengine miaka 3, but hata siwezi jua ilichukua miaka ngapi ndio nikuwe fluent. But yeah. Hey, Mama Jimmy alikuwa anakusaidia ama ndio alikuwa anakufunza maneno mabaya? Unajua ukifunzwa lugha mpya, wengine wetu huwa tunafunza mtu the bad words first before tuende kwa wengine. Mama Jimmy, process ilikuwa aje ya kufunza Baba Jimmy Kiswahili? Ilikuwa rahisi vile anasema ama ulimsaidia kwa wingi? Ukipatana kukuwa amejua vizuri, akajua kama tumeoana sana. So after at least mapenzi imenoga kabisa, akaishikilia pia yeye. Napenda hivyo. And also let me ask you this, Mama Jimmy. When you ukiinteract na Baba Jimmy, especially during the first times, kulikuwa na vitu fulani unaona unasema wow, these are the things I love most about Baba Jimmy? Tuambie hizo vitu. Vitu mingi. Nataka kusikia, nataka useme. Nataka uniambie. Alikuwa humble, alikuwa mtu wa kuvumilia vitu mingi, mingi tu. Na ile siku ya kwanza maybe ulimpikia kaugali ama chakula ya nyumbani, reaction ilikuwa aje, ama ulimpikia nini mara ya kwanza ndio unajua umintroduce to the Kenyan culture? Tulikuwa nampikia sana mchele na waru. Hauko umemintroduce kwa ugali first time? Nice. Alikuwa anakula sana mchele na waru, mkate na chai. Alafu I want you also to talk to us about the journey ya kuenda majuu. Unajua kwa sababu there's a lot of people watch sahi wanashanga, mimi pia ningependa familia yangu ikue pali Mama Jimmy na Baba Jimmy wako. Ungependa kuambia nini? Mimi ama Mama Jimmy? Mama Jimmy, nataka kusikia Baba Jimmy before Baba Jimmy. Ukuja majuu process. Hapa sisi unajua ilikuwa process, tulikuwa tunaomba Mungu, hatukuwa tuna plan tunakuja, lakini ilifika time tukaamua tukuja hapa hivi. Sasa wakiomba tu Mungu aweke tumaini yenye wanatumaini kwa Mungu, kila kitu inaweza tendeka na kila mtu atafika, kwa sababu kuna wengi wanatamani kufika US. US ni mzuri, si mbaya. Okay. Baba Jimmy, wewe kwako process ilikuwa aje? Was it hard? Was it simple? Ilikuwa unajua, tueleze maoni yako. So process ya kukuja ilikuwa inasumbua kwa sababu ya paperwork. Paperwork ilikuwa wanatuitisha kitu fulani, tunawapea, tena tunangoja kama miezi 3, tukipata jibu anaitisha ingine, alafu kuna hatua nyingi. So tuseme ilisumbua, haikuwa ngumu sana, ilikuwa ngumu kiasi, but si mbaya, but ni vile tu ilichukua muda. So karibu miaka 3 ama 3. So ilichukua muda. Tulikuwa tunatarajia tutaenda haraka, lakini wapi. But watu waombe tu Mungu. Unajua Mungu ndiye anajua mambo yote. Sisi hata ikafika mahali hata nilishindwa tutafika kweli. Lakini Mungu ndiye anapanga hiyo mambo yote, kwa sababu yeye anajua mwenye atafika na mwenye hatafika, na mambo yetu hata ikabidi tufike mahali kumwachia tu yeye kila kitu.
Kweli. Na when it comes to life, ukishafika majuu, ukishafika Kentucky, Mama Jimmy, unajua tumezoea unaenda kwa mama mboga, unaenda hapa unaona familia, unajua ukiishi nyumbani kila relatives, kila mtu ako karibu na wewe. So Mama Jimmy, experience yako ilikuwa aje? Umefika Kentucky, maneno ilikuwa aje? Nieleze. Mwanzo nikiwa Kenya nilikuwa natamani kukuja hapa sana. Unajua US watu wengi huwa natamani hapa wakisikia majuu. Lakini nilifika ilikuwa ngumu. Ngumu sana. Alafu za zingine unawaza samaki utapata wapi? Mboga za kienyeji utapata wapi? Sasa inakuanga ngumu, inafika mahali inakuwa ngumu. Unajua hapa tena huwezi kuwa social na watu sana kama Kenya. Kutana na watu sana, alafu majirani unajua hapa si kama. Unaona Nairobi ukiishi kwa land mtu anatoka asubuhi hata inakaa mjuani. Ni hivyo tu hapa. Na ulipitia culture shock yoyote? Kwa sababu huwa as we said sisi tunataka kuenda majuu, lakini tukifika hapo kuna vitu zingine tunaona ama tuna experience. Inaweza kuwa chakula, inaweza kuwa ni laws za huko, inaweza kuwa ni magari. Ni nini ambayo ilikupiga huko like Baba Jimmy wanafanya hivi huku Kentucky? Mahag na magari. Hiyo sasa ni mambo ya kanisa yenye anasema unajua hapa kwa kanisa huwa mkisalimiana badala musalimiane kwa mkono, hata mnaweza hug kama wamama watahug, wa baba watahug kama kusalimiana. Hiyo ni experience nyingine kwa sababu nyinyi pia ni watu wa kanisa, so huko sijui pia sadaka kama wanachukua kama sisi. Hapana. Lakini lazima mahali pengine, lakini penye sisi tunashiriki hapana. Na pia napenda kuuliza living life huko kujisustain. Unajua kuna watu pia Kenya wako huko wanashanga Mama Jimmy mlienda majuu, but ni nini mnafanya huko ambazo at least zinawaeka mnakaa vizuri vile muko? So mimi kazi yangu kubwa ni tuseme ni roofing, kazi ya ufundi. Hiyo ndio nafanya na ndugu yangu ako na hiyo business, na sisi tunafanya hiyo wakati kazi inapatikana. Saa zingine unajua kuna msimu wenye kazi ni ngumu, kuna msimu ambao kazi inapatikana. Kando na hiyo tuko na kazi yetu ya social media, hiyo ndio nafikiri kubwa kando na hiyo. Kweli. Na pia tuko na business ya umbwa, ya kufuga umbwa. So tuko na umbwa zetu, tuseme ni ya familia tu. But pia ikizaa hiyo inauzwa na inaleta pesa, inasaidia. Nice. Kwa hivyo pia at least mumeweza kuanzisha biashara yenu, na umeongelelea kitu muhimu sana ambayo sisi huko nyumbani tunawapenda sana, hiyo content creation pale kwenye social media. Yani huwa amuachi kitu yoyote. Hiyo mmetuonyesha vile mnajenga nyumba, mmetuonyesha vile mlihamia huko, hamuogopi kuonyesha watoto wenu kwenye social media. Hebu niongeleshe tu kidogo kuhusu difference, cause pia kuna content creators wanaona sahi. Unajua kuna venye mlikuwa mna create content mkiwa hapa Kenya, alafu sasa vile mmefika pale Kentucky, kuna difference ama ni the same? Talk to me about content. So pengine Mama Jimmy ataeleza yake. Mimi kwangu nafikiri content creation nafikiri ilikuwa hata ilikuwa rahisi Kenya, but hata ni ngumu kujua kwa sababu Kenya sikuwa nimeanza kufanya YouTube kama vlogs, nilikuwa nafanya tu TikTok na hiyo ilikuwa rahisi. Kufika hapa ndio nilianza YouTube, so sijaifanya YouTube na familia huko Kenya, but kuna uzuri na kuna ubaya. Kitu yenye inaweza sumbua saa zingine ni nikiwa na kazi hiyo ya siku tuseme ya roofing, kukuwa na hiyo time ya familia, time ya kanisa ya Mungu, tena kuwa na time ya content, saa zingine inakuwa ngumu kwa sababu kubalance hiyo yote kama niko na kazi ya siku. Lakini kama kazi imepotea, kama hatuna jobs yoyote ya roofing, kwangu at least inakuwa rahisi kiasi kufanya content, but pengine Mama Jimmy ataeleza yake ugumu ama nini utafauti. Niseme. Sasa unajua yenye inasumbua sana, unajua social media mpaka utafute kitu yenye itafurahisha watu, hiyo ndio inasumbua. Unajua Kenya tukikaa ilikuwa tunatoa tu bora, tena tu kwa tunatoa tukijua italeta faida, si tulikuwa tunatoa tu bora content. Hapa sasa inabidi utafute tu ile ya kufurahisha watu,
Kweli. Na pia pale kwenye social media huwa amuchelewi kutuonyesha Jimmy, kutuonyesha Cynthia vile wanaishi maisha. Sijui kama wako around watusalimia ama wameenda kufanya kazi pale. Hao wameenda shughuli zao. Unajua tulijua tutakuwa na interview, so kuna nafikiri Shangazi yangu na dada zangu kuna wenye wanakaa na wao. Kweli. Na unajua baba Jimmy, mtu akisikia ukiongea Kiswahili hivyo vizuri, anaweza shanga hata unajua Kizungu kweli? Najua bado, naweza ongea na accent ya hapa ama naweza ongea na accent ya Kenya. Hebu tupatie ya huko na ya Kenya tusikie difference. So I'm still fluent in English. This is my Kenyan accent, which I can speak. This is what I normally speak if I need to speak English to someone in Kenya, because at least this is the accent that I got used to when I was in Kenya. But I can also speak with my American accent. So this is what I'll speak with my family here at home, or out and about here in America. This is how I'll normally talk. So still fluent in English and still able to speak in both the accents. Mama Jimmy, wewe uko na English ya Kenya na ya Kentucky pia, utukaribishe kidogo. Ama wewe uliwacha ya Kenya? Hapana. Also, ningependa pia kujua Mama Jimmy, unajua ukiwa hapa Kenya kuna maadili, kuna disciplines fulani ambazo tunafunzwa hapa nyumbani, alafu pia ukiwa pale US wako na maadili yao huko. Was there a difference ya kuraise watoto huku Kenya na in Kentucky, USA? Hapa unajua inafuatana na wewe mwenyewe. Unajua hapa iko masharti, hata ukipata mtoto anaweza kufunga, sasa unakuwa makini, lakini ina depend na wewe mwenyewe venye utamlea nyumbani wewe mwenyewe. Unajua Kenya watu wanachapa tu watoto, tena unajua saa zingine mtu ana discipline, ina depend mzazi mwingine, unajua si Mkristo, unapata anachapa mtoto vibaya, amlei vizuri. Kweli. Unajua hapa wengine unaweza pata wanaongea tu na mtoto vizuri. Tena mostly sana hapa nimeona wengi wanakuanga na upendo kwa watoto. Kweli. Naelewa hivyo. And when it comes to you guys kukuja nyumbani, kuna zile vitu huwa mna miss kutoka nyumbani. Unajua Mama Jimmy umesema mambo ya unajua mboga za kienyeji, najua una miss hizo sana. Nini nyingine Mama Jimmy una miss from back home? Baba Jimmy, what do you miss from Kenya? Familia yangu sana. Alafu na mimi nyingine chakula sana, unajua sana, tuseme tu kitu kubwa hata kando na chakula na familia ni mambo na kukua karibu na Mungu. Ndio na miss Kenya sana. Hiyo sana kabisa. Unajua hapa maisha ni busy kila wakati. Baba Jimmy, mimi pia na miss watu sana wa kanisa, pia na miss familia Mama Jimmy na wa kanisa sana, nafikiri ni hiyo. Alafu kando na hiyo chakula gani? Nilikuwa nakula nyama choma na ugali, ilikuwa mzuri. Hiyo hapa sijapata bado. Okay, sawa. Mama Jimmy umesema vile una miss familia ya nyumbani. So, sisi tradition yetu hapa kwenye Diaspora Connect ni kutuma salams. So, nataka utumie salams. Wewe peke yako utume salams hapa nyumbani zifikie kila mtu, sisahau mtu. Alafu pia Baba Jimmy atume, alafu mtupatie moja pamoja. Haya. Mimi ni Mama Jimmy, kama vile watu wanajua. Natuma salamu huko Kenya, kila mtu namsalimia huko, wenye wananijua, najua wengi wananijua huko, kuna makazi, kuna watu wa huko wengi. Kando na hiyo, mama yangu najua nilikuwa nimewaambia watawatch, sijui kama wananiwatch, lakini nakusalimia mama sana, nakupenda na kumiss, na dadangu Lilian, wote nawapenda. Agi ni wengi, nawasalimia sana, nawapenda na wamiss, na Mungu awalinde. So mimi ni Papa Jimmy kwa wenye hawanijui. Huyu ni Mama Jimmy wangu. Sasa mimi natuma salamu pia watu wote wenye mnatuwatch, nawasalimia. Sijui kama kuna wakanisa wananiona, sijajua. Na pia kwa familia Mama Jimmy nawasalimia sana.
Kabisa. Asanteni sana mama na baba Jimmy. Thank you very much. Mumekuja, mumeshare insights zenu, mmefanya tucheke. Tutaendelea tu kuwafollow kwa social media, tujue ni lini mnakuja nyumbani, na mkirudi tushawaandalia mazuri hapa kwenye Diaspora Connect. So make sure mmepass by hapa, si ndio? Wacha tujaribu. Asanteni sana. Thank you very much, Mama and Baba Jimmy. Make sure you follow them on social media because they are doing amazing out there in Kentucky, in the US. But I'm still here with Koki. We'll be talking about many things happening across the world, including in Japan and many other things. Alafu pia kuongea kuhusu Connect, unajua Diaspora Connect, it's all about the connections, especially on the hashtag Diaspora Connect, and that's how we are connecting with you. So make sure you at Citizen TV Kenya. That's how you get to us. Naona Jesse wa Bahrain na Kondanya nasema Bahrain wako locked in mbaya sana. Thank you very much. I see also Mutuku coming through. Naona watu wangu kwenye hashtag. Yes, make sure you tell us also wapi manze una tune in from, and also let us know manze how we can connect you, because as you've heard Mama and Baba Jimmy wakisema salams ni hapa kwenye Diaspora Connect. And when we're talking about connecting, make sure you send in your salams. Nataka nikuwekee WhatsApp number yangu hapa kwenye screen. Once you see this number, this is your time to send in your salams. Make sure you put your phone in landscape mode so that when we put it on the screen, inachaza TV yote, sindio? And then we can connect with you in the right kind of way. And as you've heard, Kentucky ni place flani ya kuenda, but if you're trying to travel, remember, maombi ni muhimu na pia patience, kutulia, kwa sababu vitu huwa saa zingine has happened as fast as the way we would like it. Saa zingine ni pole pole, more smokes, alafu ndo tunafika where we need to be. Talking about where we need to be, right now I want us to connect with our next guest, because guest wetu next manze anataka kutuambia all the good things, especially when it comes to maneno ya majuu. You know, here is where you get those Kenyan stories, na pia unapata insights of how you can, unajua, ujanjaruke kidogo kwa wale wameenda, ndo wewe pia ukiget kuno kifika time yako uko sawa kabisa. And talking to my next guest right now, man like Pius, ni aje? Unanisikia? Yes, nakusikia vizuri sana. Hapo sawa. Ambia wa Kenya uko wapi saa hii na ni saa ngapi? Mimi saa hii niko New York, and saa hii ni saa 10 inaelekea. So ni saa 9 inaelekea saa 10. That's good manze, kwa sababu New York we know it as the big apple. Kuna maneno mingi na happen pale, kuna Times Square, unajua, and I was reading up recently and I realized Times Square kumbe ilinemiwa after, unajua, the New York Times newspaper. So that was an interesting fact to know. Sijui kama by you being in New York there are other interesting facts and things that learn off the fly that you can tell us. I mean, yeah, several things, but the obvious thing is seeing places that I see in movies. Like I'll be watching a movie on Netflix, and then the next day I'm just walking to work and I see a place and I'm like, this place is on for movie. So I think that is still, bado najaribu to get used to that. I think that is the number one, as I said, nini ingine. Some vitu zenye naonanga tu online, like juu nimekuwa hapa sana, so zinakuwa obvious. Vitu nilikuwa na admire zamani, juu nimekaa hapa for a while, so zinaanza zikuwa obvious. But kama Times Square, I'm actually 2 minutes away from Times Square right now because that's close to where I work. That's amazing manze. Niko sure manze kuna msee ako nyumbani anasema manze Pius, si usongeshe kamera hivi kidogo nione New York hata vile inakaa. Ama Pius tembea kidogo wa Kenya waone, at least wajue, wasidhani uko Meru ama uko Kisumu. Wajue manze uko Mayolo. Kama niko Kaedo. Bana. So what street are you on sai hapo? Sai I'm on this is 6th Avenue. Heading to 7th Avenue, which leads to Times Square. Oh, okay. And I think we go 51st Street. Nice. Kwa hivyo hiyo ni kama kutembea Nation Center pale, nikate hivi kidogo niingia archives, ni kama hivyo, si ndio? Kitu kama hiyo. Kitu kama hiyo. Also, I want you to tell us maze uko umesema una do biz, unajua tumeona pictures zako umepiga suti, you're looking all nice, raising that Kenyan flag high. Ambia wa Kenya, what took you all the way to New York from Kenya? Yeah, so nimekuwa States for some time. My first time sikuja New York. I mean, the first time in America nilienda Michigan.
It's a very cold place. Nikaishi Michigan, nikafanya my degree hapo. Ndio nikatoka Michigan, sasa nikamove New York, nikaanza kazi. I am an investment banker. So nafanya hii kazi ya ngumu ya hapa Wall Street, and then kidogo nikarudi Michigan tena for a year, nikamaliza my masters. Alafu sasa ndio ni 2023 nikarudi New York na tunapiga kazi. Na ndio hiyo sasa niwapeleka mtaa behind me huko ni Times Square. Ukitaka nifike nitafika, is just 2 minutes behind me, but this is 7th Avenue. Oh, nice manze. You've talked about so many good different things. Najua ningekuwa hivyo niko hapa Kenya natembea na simu hivyo, ningekuwa haingekuwa. Si wewe unatambua tu. So unajua man. But also I love the naona kuna wasee wengi. Simu ziko pia naona ma places za food hapo kando, naona places at least unajua buy a snack hivi kama unatembea. I like that. Kuna smocha huko ama hapo nyuma kuna kasmocha ama hiyo ni nini? Wacha tuulize. Sijui, uliza manze to find out pia bei inakaaje ndo nijue nikifika New York maneno inakaaje. Ni kama ameacha kazi. Wewe ametoroka kazi. Chicken? Amesema hii ni kuku. Aina noma manze. I love it. So talk to me about the process about going to the US. Juu tunajua sisi wote tungependa sana kuingia US, lakini it's not that easy. How was your process like, especially going to the land of milk and honey? Yeah, so I think yangu ilikuwa education based. So I was lucky, I don't know for watu wenye wamesoma my book, The Boy Who Believed. Wanajua story yangu yenye nimepitia. So for me, after kupata scholarship, nikasoma high school, nilibahatika nikapata a few scholarships za kwenda abroad. So nilikuja, the first time nilikuja US, nilikuja through a full scholarship. Nikaenda Michigan State University, nikafanya finance. Nikaanza job, alafu ndio nikapata pesa ya kujisomesha masters. Na sasa of course now sasa nimeingia full time job, but for me it was purely education based. So ile mnasikianga watu wamekuja huku through F1 visa, hiyo ndio process mimi nilipitia. Nice. And at least you've explained it so well. Na pia umegusia pali important sana ambayo umeisema inaitwa investment. Unajua, because kuna kwa gana kitu muhimu sana about securing your future and the future of your loved ones. Unajua, so talk to me a bit about investment. Have you been able, unajua, to invest back home? Talk to us, unajua, about also yourself as an investment banker. First, let me give a disclaimer. Everything I say right now is not investment advice. I'm required to say that. It's just for information purposes. For me, because in finance, when I think investment, the first thing that comes in my mind, it's not the typical buying land, kujenga nyumba, like properties. There's so many other things. Forms of investment that I can think of. So mostly when I think of investing back home, for me, it's more of investing in businesses, invest in financial assets, because I think that is the area that I'm well versed in. And najua Kenya wengi wenye wamekuja kurealize, ukitaka kuinvest back home, si lazima ikuwe in properties. So kuna watu wamekuja kurealize there are companies back home that are doing well, that they can go either buy shares. Kuna startups that need funding, wase wako hapa na pesa, unaweza partner na a founder somewhere back at home, hapo Nairobi, hapo na startup yake, and then you guys can partner, you provide the capital, and then you want to provide the expertise. So for me, my approach in investments, it's a shift away from the traditional. I mean, bado napenda the traditional means of investing ya Wakenya wako hapa, which is land and property, nimefanya hiyo, but I like also thinking from kind of outside the box to something else that is offering better returns.
Ah, nice. I love that. And you've talked about many different important things. And I want to just pause you there, kidogo Pius. I'll be coming back to you because right now I want to speak to you, especially if you are in the diaspora. Kama unataka kuinvest back home, bila stress, bila maneno mingi hapa na pale, well, I have the right plug for you, which is CIC Money Market Fund. Alafu unajua kuna hii market fund, maneno ni simple. Yani maneno ni simple. Things are easy just for you because you're the most important person. When it comes to CIC, they are all about you taking care of your money for your loved ones. Pius, I hope bado uko because I want to talk to you more, especially when it comes to investing back home. But with the CIC money market funds, ni rates zao ziko low, risk iko low, alafu pia pesa yako inakuanga secure. And you can sign up online and top up anywhere you are in the world, and not forgetting withdrawals that you can make within 2 to 4 working days. So make sure you are with CIC and you can text them today. Tuma MMF to 22471, or you can check out cic.co.ke. And with CIC, they are always keeping their word. And talking about keeping their word, let's talk to man like Mike. Thank you for having me. My name is James Njagi from CIC Asset Management. And today I'm here to discuss with you investment options in Kenya. I know most of us, we invest in different vehicles. In CIC, we've structured a few solutions that we know can help you in terms of doing this. We have a solution that helps you in terms of you really managing your portfolio in a way that is easily and readily available. So you have some money that you want to invest. There are so many opportunities that you can invest in. You can invest in things like land, and for Kenyans, that's our favorite. We love doing that, and it's a good thing because land stores value, lands appreciate in value. But now the challenge with investing in land is when you need, you have an emergency, like for example, there's a medical emergency, probably you need to pay school fees. It can be a challenge sometimes in terms of quickly liquidating the piece of land to get some monies to cater for that emergency. So when you're talking about your investment, diversify. Don't be invested in one instrument like land. You can invest in other instruments as well, like different business ventures, of course, depending on your preference. But in the simplest of terms, I think the one instrument that you can invest in that is so easy to understand, so easy to, to get returns from in terms of readily available information is unit trust funds. Now, under the interest funds, we have many funds. Depending on the risk profile, different risk profiles, we have 2 funds that actually, for the mass market in the sense that they are low risk funds. There we have the money market fund, and that's one of the funds that we offer in CIC. We also have the dollar fund. So these funds are easy funds for any investors. And the way they work is you simply get monies, pooled monies from different investors. We go to the market and invest in different securities. And these securities are usually very well rated in the sense that they are low risk. So from these investments, we get returns. That's investment return. So on a daily basis, you get an interest. And this interest, we actually credit it to your initial investment amount. So that's a good thing, and it's very easy. So you just come in terms of onboarding and getting to this product. We have digital tools. We have an app, the CIC Invest app. We have a web portal. You can just go there and quickly update your information, and then we onboard you. Then you start investing in these funds, which is quite important. Beyond that, in terms of enhancing your experience, then you can also have visibility of your investment, visibility around how it's performing, the returns from those funds. So, one will ask the question then, okay, this sounds good. I'm investing, I'm getting good returns, I have visibility, then how much do I need to invest in? So we have 2 funds. There's the Kenya Shillings Fund, the money market Kenya Shilling funds. The minimum amount in terms of investment is about 5,000 Kenya shillings initial, and then the additional top-up, additional investments, about 1,000 shillings. Ad hoc, you can put money whenever you have money, so it's not mandatory for you to invest. Then the dollar fund, again, very, very good entry point, $1,000 as the initial lump sum amount you can invest in. Then subsequent top-ups of about $100. So you see, this is open for each and any investors across, right? So why invest in these instruments? Why invest in a money market fund?
a Kenya shillings money market fund, a dollar money market fund. One of the key reasons is because of the returns. You get very competitive returns. And usually sometimes you're putting some money in a bank account, you're getting a rate. The returns you're getting from these money market funds, from the CIC money market fund, is very competitive and it's much, much higher than what you will get from your traditional checking or savings account. Where are we investing? Specifics, where are we investing? You can get all that information from our app or from our portal, real time. Then if you need to access the funds, you want to withdraw, you want to redeem your funds for whatever reason, then you can again quickly go to the app and lodge that redemption request. And then from our end, we can action it within 2 to 4 working days. Thank you very much, James Manze from CIC, making sure we are securing our future and the future of our loved ones. As he said, the CIC Money Market Fund is your plug. Umesikia, risk iko low, returns ziko steady na pesa yako iko secure. And you can top up from anywhere in the world. You can sign up today. All you need to do is check out cic.co.ke. And also, you could text MMF to 22471 and you'll be secure. Whether ni your school fees, whether ni emergency fund, CIC got you covered. Yani CIC iko na wewe. And with CIC, they're all about keeping their word. And talking about keeping their word, Pius, I hope hujatembea utoke hapa Ngong Road tukuone hapa umeingia studio yetu bwana. I wish, man, I wish. Sasa hapo uko wapi sasa? Hiyo ni street gani? Umetoka Times Square? Yeah, nimetoka Times Square. I'm heading to Radio City. I just thought it's more quiet here than the other side. Nice. And when you're out and about, talk to me about a normal day. Yani kutoka asubuhi mpaka ile time unaenda kulala, and also the places that you frequent. Kwa sababu unakaa kijana shupavu mbaya. Thank you. I don't think you want to hear my normal day, especially as a banker. I don't think you're ready for that. Try to intrigue me. Yeah, so my normal day, which is typical for investment bankers, starts around 9 a.m. Sasa shida ni TCC, that is the end of the story. Our normal day just starts. It never ends because for bankers, we don't have like 9 to 5. So for me, for example, there are times nimetoka ofisi 6 a.m., 4 a.m., 3 a.m., 2 a.m. So like today, nilifanya kazi kidogo asubuhi. So it's ni ngumu kama banka kusema kwa normal day, but nikitoka kwa ofisi, first thing of course ni kuangalia the deals I'm working on. Alafu unaanza kazi, meetings, and a lot of spreadsheets, finance, vitu kama hivyo. And then just a weekend, they don't have time here to enjoy the beautiful weather in New York right now. Nice. And when you're talking about beautiful weather and things, is there a Kenyan community you connected with? Ama ni uko out in the Big Apple by yourself? Wa Kenya tuko wengi. We have a WhatsApp group. I think the last time I checked for over 250, I think. Now ni wenye wako hiyo WhatsApp group pekee. Kenyan community hapa imegrow. There's a lot of young people wame-move in New York. Either kwa masomo ama mtu anasoma na maliza shule anakuja hapa. It's a very expensive place. Now, best people hapa ni young people because it's too vibrant for a lot of older folks. So, and it's very expensive. So most of the young people ndio wako na that extra capital to live in such a place, to live in New York. Sorry. Nice. And before we come back to home, what about opportunities for Kenyans in New York? Because as you have said, tunasikia city ni expensive, so maybe mse ajui kama anafaa kukamuko ama anafaa kwenda place nyingine. I mean, opportunities ziko. There's so many opportunities here, but also you have to be very selective. I said the place is expensive, yes. So if you really, because tunalipa car premium. So for you to afford a 1-bedroom that you have to pay like $3,000 a month, that means you have to have a very well high-paying job, unless kama hutaki kuishi Manhattan. So for people with good careers, probably in tech, finance, it becomes easier. So for someone starting their journey in anataka kumove hapa, I think if you're moving to such areas, I mean, medical field is another area.
There's so many other opportunities as well that probably I don't know, but most of my friends are either in tech, finance, or legal or medical. Okay, I definitely understand that. Aya, turudi nyumbani kidogo tu. Tell me some of the things, manze, you miss from back home. Niongeleshe kuisuia, and also tell me about the people you miss back home. Niko sure sahi kuna classmate wako wanaangalia hivi anasema, "Hey, Pius, New York, Yeah, and I'm very happy and proud to say that I'm very connected. So mimi mse ukuja home, I think, every year. So I'm not a stranger to most of my friends, but yeah, that means I think number one, the food, friends, of course. I miss my friends, I miss my family. That is the sacrifice we have to make here, especially when you have a very busy life. But also, uzuri netu wasewa na una hustle, ukipata time unarudi nyumbani, una hang out na wao kidogo, unatoroka tena unaenda una hustle. So I think watu washajua, it's part of life, lazima tuishi. Kweli kabisa. And sijui kama ulisikia hii statistic, but Kenyan men, we were voted the most handsome in Africa. Na unajua ukiwa handsome, sijui kama uko na mutu, kwa kuna watu wanaole, kuna mutu, ama hizi salams na love unatuma back home ni za friends and family only. Sijui nikuambia information ama utadiblock kama producer wako alisema atadiblock because of the proposal that I just did in Kenya. Wachana na producer wetu. Ni mimi na wewe, nobody else is watching, it's just me and you, Pius. Niambie, is there a special someone? Yes, I have a special someone and she's watching right now. We got engaged on the 9th of March. Hey. So for like 5 days, did the engagement, and I came back here to hustle for the next step. Oh, I love it, manze. Wacha nikwambie, mimi pia nakuaga mse wa mapenzi, napenda mapenzi sana, napenda yani vitu ziki-connect. Na since hapa ni Diaspora Connect, na kuna watu walisema, rumors on the street ni ukikuja Diaspora Connect ni nusu ya kuonana. So guess this, Pius, we have your girlfriend on the line. Take a listen. Hi, surprise. Sorry for passing through your interview. Between your interview, I'm passing around, but hey, I think you don't mind. I think you don't. I got you. Well, I just want to say, first of all, I love you so much, and you're the best thing in my life right now, and I can't wait to spend the rest of my life with you, and thank you for this beautiful and gorgeous ring. I mean, but I am so proud of you, like your journey, where you have come from, your resilience as a person, your heart, your hard work, your dedication to everything you do. Like, I am so proud of you, and I'm so proud to be in your life because I have seen different phases of your journey, college, you know, and now in banking, and the hours that you've been working and the dedication, the stress, everything, and even on top of all that, you still got time for your family, for your grandma, to love others, to do charity events. You literally run a whole organization while in banking in New York. That is crazy. That is crazy. And I just love how you do life. And I'm proud of you. And I'm just here to say, keep going, keep grinding, keep trusting in God, you know, to give you strength every day. I mean, your journey is incredible, and you're an inspiration to so many people that, you know, dreams do come true. Good things happen to people who wait and who trust in God. And, you know, your journey is a living, you yourself, you are a living testament that hard work pays. And I'm so proud of you. And I just want you to know that I can't wait to see you, of course. I mean, I'm seeing you right now on your interview. You're doing well. Keep going. Keep going, baby. Let's go. You know, I'm always here cheering you on. But I just want you to know that I'm proud of you,
and that you deserve every good thing in life. And I'm really praying for you that God opens more doors for you so that you can reach where you really want to be, and also make a difference the way you always want to, and to be a mentor and inspiration to so many people around you, just like you've always wanted to be. Your heart is so big, and sometimes you surprise me, but I mean, you're just being you, and I love you for that. Okay, so keep going. I can't wait to see you. Please come back soon. Or should I come? Anyway, have a good one. Enjoy the rest of your interview. I love you so much. Hi, surprise. Jameni. Hey, mapenzi walai, mapenzi matamu. Pius, able talk to me about that surprise. I'm going to finish all of you guys there. If I had a chance, man, what did you guys do? Where did you get this person? But the Diaspora Connect, we're always connecting everybody, especially our amazing Kenyans, connecting you guys to the world. So please send a message back to kidogo ukifuta machozi, kwa sababu future wife ndiye huyo amekupatia message. I didn't see this coming on a live TV. I mean, I knew I was the king of surprises. Leo nimepatwa. Yeah, but I also want to say thank you for always supporting me and for the beautiful surprise. And it just proves that I wasn't wrong with the decision that I made a couple of months, I think weeks ago. So thank you so much for supporting me, and I can't wait to see what the future holds. And yeah, mpaka niko confused. Hey, leo hata hakuna kulala leo. Najua utalala leo na inafaa hivyo. Leo umenipata. Yeah, manze, inafaa hivyo manze. Now you're our ambassador. You're the Diaspora Connect ambassador. So as you're out there in New York, kwa ile WhatsApp group, waambie about us, tell them about us, na pia utume love to them, that we love them from back home. And hata wewe manze bro, thank you very much. Tunaelewa si rahisi kukuwa away from home, but you're doing the Lord's work, so which is good. Wazi bro. Thank you so much. I appreciate that. And finally, that we almost done, I can correct you. They call me Pius. Pius. Not Pius. Hey, Pius. Hey, ukifika New York, yenyewe pronunciation inaburuka. Inadoma baze. Thank you very much, Pius, for joining us all the way from the Big Apple, you know, New York City. Asante sana. And remember, make sure you support him, make sure you follow him, and thank you very much to his girlfriend, of course, who came through to make sure kila kitu iko sawa. Eish. Oh, wait, before you go, man like Pius, Ebu, remind me again about the book. So this is my memoir, it's my story. So unaona kuna jina msaidizi hapo, jina watu wanajua sana ni msaidizi. Disclaimer, this book is more famous than me, but it's a story of a 7-year-old boy who was an orphan, and he overcame all the challenges from living alone to, you know, taking himself to school, kuchoma baka huko place inaitwa Ndomoru huko Igembe North, ending up in New York City, having this interview with you. So it's a beautiful book for anyone that wants to break any barrier in their lives. I love it. Thank you very much, Pius. We'll definitely be supporting you. Na ile siku ya wedding ikifika, as you can see, nimeng'ara vizuri, so naweza ingia suti moja mbili pale tufanye ile kitu baze. Thank you very much. And talking about kufanya ile kitu, you always want a partner, or you always want someone who always keeps their word, especially when they are talking to you about your money. And those are our amazing partners at CIC, especially ikikuja mambo ya money market fund, risk iko chini, returns iko steady, na pesa yako iko secure. And the good thing about CIC is you can withdraw from 2 to 4 days, which is easy. You can top up from anywhere in the world, and also you can sign up online. Make sure you check out cic.co.ke. na usisahau text MMF to 22471 alafu connect. Now, talking about connecting, since CIC is well connected throughout the region and worldwide, imagine walitutumia salams. Take a listen. In San Diego, we miss you and love you so much, and can't wait to see you in summer. Hi, my name is Lynette from CIC Asset Management. I'd love to appreciate our diaspora clients in Richmond, USA. Alex and your friends, thank you for choosing to invest with us.
Hi, my name is Joanne. I want to send my shout-outs to my clients in Austria, Anne and your friends. Thank you for supporting us and thank you for believing in us. Thank you. Hello, my name is Valerie Flett from CIC Asset. I give a big shout out to my auntie in Belgium and also her friends in investing in our dollar fund, and also to my other clients, Anjeri, and also a big shout out to my family and friends for choosing to invest with us. Thank you. Hello, my name is Elizabeth Muredi from CIC Asset Management. I would love to give a shout out to my customers from Seattle, Washington. Thank you so much for investing with us. Thank you, Maina. Thank you, Frederick. Thank you, Wangeshi. Thank you, Madam Wangoi. And we are blessed to have you. And thank you for investing with us. Nice. Thank you very much. Those are our amazing partners at CIC. And as you can see, bazi wametuba salam zako. And we also want you to, indulge, connect with us and your loved ones. Send in your salams. Our WhatsApp line is on your screen. And when you send us, it's videos only. Ukipiga, ukituma message, kidogo hatutaiona. But send in your videos, sending salams from across the world. And talking about across the world, if there's a DJ who plays tunes, who gets us on the dance floor, that is DJ Candy, who's up in the place. Wagwan Candy, niaje. Uko salama? Yes, Manze, it's good to have you on the show. And talking about on the show, today I want you to play us something. What do you have in store for us right here on Diaspora Connect? I have purely Kenyan music, hype, soulful, R&B, Afrobeats, you name it, yeah. Eish, a little bit of everything. And let me also ask you this. Are there those countries you have on your bucket list? Your bucket list ni zile places and countries that you want to visit. So sijui kama you have 1 or 2 or 3 cities, countries on this bucket list, DJ Candy. I'd like to go to LA. Ah, yes, City of Angels. Upo sawa. Nyingine? South Africa. South Africa. Okay, hapo pia ni diaspora inakubalika, alafu ni visa free. Inaweza mbaya sana. So, I want us to connect with the tunes because when good music hits you, you feel no pain whatsoever. So, let's go and experience those nice tunes from DJ Candy. Wasapa tunakuladi mpishi. Bora tushibe. Mwiko refu tunafungadi mshipi. Bora tupike. Kamba ya buda unaweza gongewa. Hauna mbota na bado timing unatolewa. Bora mpishi jumpishi bora shaolewa. Easy but niko easy ganji kitolewa. Baby don't touch me there. Me gonna wake you in the air. I me say touch me there. Sugar down flow find me there. Hakuna cha reverse nikishaka nyagazini. I'm always on time. Hakuna zimefit kwa nyangenyo ni magret. Feeling really high. I'm really blessed, cheki vile naji nice. I'm really blessed, cheki vile naji nice. That is Matata all the way from Norway. Wakiteam up na Biedi inaitwa Mpishi. And the good thing, we still have man like Koki Mpishi na dancer pia ako inside. But talking about inside, you, the most important person on the show, is up in the place. And I'm always excited, especially when you tweet us and talk to us. Kezia kwa hapa nasema Kezia all the way from US of A. Big up yourself, Kezia. Asante sana na unawasewa wameenjoy sana Mama Jimmy na Baba Jimmy kutupatia ma insights. Na Sam Ngugi anasema tuned in from diaspora in the US in a small town called Nakuru. Barnabas show iko late hapo sawa my guy. Tunashukuru sana. We the people anasema it's such a good show, Diaspora Connect, making us feel closer to home. Tuned in all the way from Canada representing hapo sawa manze. Next time let us know ni Ontario ni Quebec uko wapi Canada manze ndio tu connect now. Also here Davy Spice anasema najua Leni Wajanja Creatives anaweza amemezea sana kuona mate wake Pius akiwa all the way in the streets of New York. Hey, that's what Diaspora Connect is. Unaweza ona classmate wako, your former crush, your girlfriend, your future wife, anaweza kuwa hapa na tuma salams and you could be connecting with them too kwa sababu hivyo ndo maneno iko. And also don't forget we have our Instagram page where you can connect with us. It's called Diaspora Connect KE. Unaweza tutumia message there because there are many different things that happen in our lives. Sindio, you might have a loved ones anakuja Kenya and you want us to support
surprise them, hit us up. You want to send salams in a special kind of way, tutumie DM. You know, this show is about you because you are the most important person on the show. And talking about important, our next guest needs no introduction whatsoever. Lakini, when it comes to introductions, lazima tumpatie because he's a Kenyan in the diaspora, conquering, and he is also our colleague, manze. So help me one time to welcome a man like Mike Njenga to Diaspora Connect. Niaje bro? Unanisikia Mike? Smile hata kidogo. Unatusikia Mike or dash? No, I don't. Mike, niaje Mike? Tuko RMS, unatutambua? Tuko mtaani hapa. Niko poa sana. Hapo sawa. Tell us where you are right now na ni saa ngapi manze? Manze, saa hii ni saa 9, inaelekea saa 9:30, niko Melissa, Dallas, Texas. Na mambo ya kwanza ni ati tukishamaliza hivi manze lazima uniconnect na huyo plug wako wa nguo manze. Amekushonea shati moja ajabu. Umeicheki lakini dadi, usijali. Hii manze ukituma kakitu naweza kuwekea pale. Hiyo manze lazima tuingize DHL manze. Kabisa manze. I love it manze. When I hear your voice, I'm sure it's familiar to many Kenyans. Na hapa unajua hapa ni mtaani and we love to love you. So before tuendelee mbali, kwanza receive our warm love from right here at Citizen and of course from the 254 manze. How is it manze? Maneno iko aje manze Dallas, Texas? Talk to me. Maze Dallas, Texas bana, for the last couple of days kumekuwa kukinyesha mvua moja noma sana. Weather imekuwa, lakini kama leo kuko na kajua, jua imetokelezea, ni leo ni kasato, so everybody is just taking it easy. Sisi huku tuna thank God, maze kila kitu iko poa. Wa Kenya wame come through sana hii area. And we thank God for everything. I love it. Talk to me about the journey from kutoka hapa nyumbani mpaka Dallas, Texas. Because niko sure wengine wanashangaa wako like, "Ai, Mike, tena ako Dallas, hayuko nini, hayuko wapi?" Just talk to us about the journey, Mike. Yeah, man, nilikuwa nimechukua leave kidogo. Lost one of my relatives, my stepdad, ali pass on, so nilikuwa nimekuja mazishi. Plus again nilikuwa nimekam kucheki, unajua tuna investments kidogo pande hii, mimi, my mom, my sisters, my brother-in-law. So nilikuwa nimekuja kucheki pia venye vitu zinaendelea. Sikuwa nimetarajia ndakaa sana, nilikuwa actually nikae maybe 2 weeks alafu nirudi job. But nikakuwa na kamkosi kidogo, a little bit of accident nikiwa kwa shamba. So ikanibidi, daktari akaniambia I have to stay on until nikuwe poa. Jani ilikuwa fiti apart from the accident yenye tulikuwa nayo. We also thanking God, kama hiyo picha unaona onea saa hii, that's my sister, amepata mtoi ka baby girl kanaitwa Ari. So as tunaendelea bado familia pia inaenda ikikuwa kubwa. Nice. Na pia naona blessings ziko mingi zaidi. Sorry about your accident. Hopefully recovery inaendelea vizuri. How is that going? Maze, recovery, one thing we need to understand, na sijui kama ni benchmarking tutaita all our leaders wa kuja huku. US maze, ukiona wananyima watu visa ni juu ya infrastructure yao venye wamepanga mambo zao. Kutoka health, education, infrastructure, mambo za barabara, nini, kila kitu, vitu zote huku zinakuwaga zimemekiwa in such a way that you can see the taxpayers' money working. So, accident yenye nilikuwa na accident nikiwa kwa shamba, venye unaona hapo. My sisters, my brother-in-law, my mom, tunakuwaga na shamba hapa, tuneka ng'ombe zinaitwa Angus. So, bull moja imekuwa haywire kidogo, ikaniwai mbaya, lakini by the grace of God fractured a couple of ribs, lakini sasa niko poa. The health sector in this country is wonderful. Unapata msee moja kama mimi juu kidogo nililave kuingia ICU, unapata uko na madaktari kaa 4, nurses ni kama 3. The health sector here is on a top level, and wao ndio wanakuambia you can't go home, you can't travel until we give you a nod, a fit to fly nod. So hiyo ndio imeniweka hapa, otherwise ningekuwa already ningekuwa nisharudi mtaani, nimemiss home sana.
Kweli kabisa. And I like the fact that you've broken it down. And as we said, we wish you a quick recovery. But umeongelelea hiyo farm. Unajua watu wakisikia Mike Njenga wakikuona, hawaoni ni kama farming iko in your scope of vision. But talk to me about starting off the farm. Kwa sababu you're in a different land. Hauko hapa nyumbani pali unajua everywhere, all the hardwares, pali kwa kuget nini na nini. Yeah. Talk to me about that farming process, you know, buying the land, tilling the land, getting the right kind of animals, as you've said. Kwa sababu mimi ningekuwa nimeweka kuku quick fast, hakuna kitu nyingine. Chicken. Well, ile kitu watu ajuagi huku ni ati kitu moja the American government inaambia watu sana ni stories za farming. Na ukikuja uambie uko na interest ya kufarm, and you show them and you tell them there are ways that you'd like to do your farming here. Farming hapa ni easy sana. First and foremost, a lot of things are automated. For me, I was lucky because I have my brother-in-law Mecca and my sister Rhoda. Wenye wamekaa huku wamejua area na wanajua which farms to take and where to get a nice place. Because lazima huku kweka ng'ombe, gava inakuala ukwena from 20 acres and above. Alafu kuna ng'ombe zile unaweza jengea, na kuna kama hizi ng'ombe na kushow zenye tuko nazo hapa zinaitwa Angus. Hizi you need kuzijengea anything. Bora tu kukuwe na maji kwa land na kukuwe kuna enough hay, ng'ombe unaziachilia. Zinalala chini ya miti, zinakaa huko. They withstand heat, they withstand snow, they withstand the coldest weathers. So it's a very, very good breed, especially for people back home. Kama wala watu wako Kajiado nini, hizo ni ng'ombe zenye tunaanza kufikiria as a country when it comes to ng'ombe za nyama. So because I had people here, I had friends and family, so ilikuwa easy for me to locate shamba away mali itakuwa easier and affordable. And then again, lazima kuwe na watu wenye watakuonyesha. So mimi juu farming iko ndani yangu, tukirudi home mi uweka manguruwe, makuku, lakini nikikuja huku nikaona the best thing to do is get into beef farming, and that's what we are into. The journey is not very easy because lazima gava ikuje ione, si ati useme tu uko na land na ng'ombe. Wanakuja gawa wenyewe, wanakama wanaona, wanakwambia sawa, sahi we can approve that you can start now putting all the things. But ile kitu imefanya again easier for me ni ati siko alone, tumeshikiana as a family. So it makes it easy even when I'm back home kujua everything else is going on here. Because kama ni kufeed, hizo ng'ombe zinafeediwa unakuja na hay. I think kuna place utaona hapo tukiroll hay. Unakuja na hay stacks kubwa, unazieka kama 2-3 different corners of the farm. Zitakula maybe a whole week. So the next time utakuja kuangalia hizo ng'ombe ni a week later. Ukizipatia protein boosts na sasa nyasi and all that stuff. So it becomes a little bit easy when you're on this side. Nice. You've talked about so many interesting and amazing things, and I love the fact that umetupatia deep dive, especially when it comes to the type of animals, because weather factors was inakuaga muhimu sana. And since you've said pia back home wewe ni mkulima, America wewe ni mkulima, what is some of the differences that wewe umeona that back home vitu tunafanya na unajua pale US, Dallas especially, vitu wanafanya, difference iko wapi exactly? Manze, that's a very nice question kwa sababu back home mkulima anakuwa anavunjwa mkono sana. You find yourself that it becomes really, really hard for you to do farming ukiwa Kenya. Kwa sababu feed zinakuwa very expensive. Kama ni hiyo hay, hatuna land enough ya kukua unalima hay. So mali unanunua hay inakuwa very expensive. Feeds za ng'ombe, feeds za nguruwe, feeds za kuku zinakuwa very, very expensive. So up right here is the government makes it easy for you as a farmer to farm. Unasikia hey, we unaenda tu unanunua nyasi, unakuwa na shamba yako, unabuy. Ama mwenye anakuja kukatia, badala kumlipa cash, mnagawana. Ikitoka hey, let's say 50, anachukua 20 na unachukua hizo zingine. So it depends. Huku farming inafanywa very, very easy. Na unapata pia wanapenda sana hizi stories za organic farming. So kama unafanya vitu zako organically this part of the world,
vitu zako zitakuwa expensive, nyanya nini, hata hizo ng'ombe, because hizo ng'ombe audungi shindano. I can tell you those cows, the Angus breed, hakuna mali tunadunga shindano, zina feed on grass. Kwa hivyo you can clearly tell this is grass fed beef. So ukienda kuiuza, unauza kitu organic. But lakini home sijui ni nini tutafanya tulete cost of production. Cost of production home iko very high. Hapa cost of production iko low. Ng'ombe zako as long as uko na acreage yenye gava inasema is the one that you should have, na uko na place yako ya kupata nyasi, it makes it very easy. And vitu mob hapa ni automated. Unaingia tu, unanunua ka mashini, tractor inakuja ikilanduko, inakurolia hay. Vitu zingine kama kujenga, unajua huku vitu mob ni do it yourself. Sio kama homa tutaitafundi ya kuambia wacha nifanyie hapa, huku vitu ni do it yourself. So it becomes really easy for you to do farming here. And then a farmer is very respected in America because even when you get into farming, there's a certain tax bracket inareduciwagwa kwa farmer mwenye anafanya farming huku. Unaenda tu unatoa kadi, unaonesha na wewe ni farmer, and ukibuy vitu unapata tax bracket yako inarudishwa chini. Home hakuna mtu kama wewe ni farmer ama sio wewe farmer. Kiondo ni ile utanyolewa vibaya sana hiyo tax. Kweli baze, kiboko ni ile baze, especially napenda the fact that niko sure kuna farmers na kuna watu wanaona wanasema haki ya nani si kuje huku nyumbani. And talking about machines. Mike, ukiwa hapa nyumbani, what car do you drive? Mimi ni mkulima mdogo. Lakini ukiwa US nataka niwaekee picha. Ona huyo kijana wetu, my colleague in the United States. Kwenye G-Wagon, I love it. Napenda hivyo kuona at least life is good, man. I love it. When you're smiling, when you're having fun, it is also part of life's experiences. How see you, Mike? Nasemaga always nikiwa home pia niko na Mercedes, so mimi nasemaga a wise man should always be led by a star. Na unaona Mercedes inakuwa na star. So spoken like a true champion hapo kweli. And also talking about champions, your family, you've talked about them, you know, being in the US, helping you to take care of your things. Ukiwa pia back home, kila kitu iko sawa. Can you champion them? Kama wako around, unaweza waita watusalimie, because your family is really an important piece in your life. Wako around, niko na mother, mom, kama usalimiane. Niko na my mom, niko na my sister. Wakuja wapatiane salams, wasalimie watu back home. Kila mtu iweze sana, mom. Hi, habari zenu? Hi, mom. How are you doing today? Uko salama? Yeah, niko salama. I'm doing well. Nice. Pokea salamu kutoka Kenya. Ningependa usalimie watu ambao uliwacha huku back home. Wasalimie 2 watatu, watu wa kanisa, watu wa nyumbani. Mom, tafadhali. Thank you. Nasalimia watoto wale wako nyumbani, my family, and watu wa kanisa, Parklands Baptist Church, that is my home church, and many friends I have at home. I have so many friends at home, na wasalimia hata nyinyi pia. Asante sana mom, na ukikuja studio zetu hapa Mike atakuonyesha tuko na kiti yako mzuri, kuja tuongee mambo ya kuconnect Kenyans. Thank you very much. Thank you very much. Nice. Mike, nani mwingine yuko area ama ni mom pekee? Niko na my sisters wawili, niko na Rhoda, Cam na Priscilla. Kujeni msalimiane nyumbani. Mwambie what's happening. Salimiana. Hi. This is Rhoda. Rhoda, woza. Please send some salams. She just had a baby. Congratulations. So much. So we're very happy to huku sasa ni kushukuru tu Mungu mazee. Kweli. Thank you very much. Do they want to send some salams back home? Kuna watu wawili watatu. I also have my brother. He's called Emeka. Hey guys. Emeka, say hi to people back home. Hey. I'm Emeka. You can call me your guy, Emeka. Yes. Loving you guys. Would you like to say hi to someone? I know you have a couple of friends in Nairobi. So many people. I want to say hi to Frank, who is in Westlands. I want to say a lot of your friends. I'm forgetting their name. One of my good friends also passed away over there, Legay. Yeah. So great people. And, we'll be in Kenya soon.
get ready for us, you know? So, yeah. Much love. Good stuff. Priscilla, say hi to a couple of guys. Nasalimia nyi wote. Kwa studio. Yeah, pay your husband back at home. And my husband, Kevin. I love you. Join us, the African experts, too. Then you have Rhoda. Yeah. Nataka kusalimia Karanja, my brother Karanja, then my brother-in-law Kevin, then my sister-in-law Wanjiro, and Bob, Asha, Monique, and all my family back home and friends. Thanks. Thank you. So, out your familia, maybe unajuliza hii background hapa, the African experts. Ile kitu tunafanyaga, especially saa zile watu wanataka kuja US, saa zile watu wanataka kuja kujuaniaje zile vitu zinaendelea huku US. Tuko na group inaitwa the African Experts. We bring people together. Tunakushow the do's and don'ts ukitafuta visa, the questions you should answer and not answer ukifika huko. Saa zingine ukifika huku, culture shock, my brother, ndio ile kitu kubwa sana inapigaga mtu akishafika hapa. So hiyo ndio ile kitu kubwa sana. So the African Experts, na pia tuko na the African Experts women wenye ladies wenye wakifika huku, wengine wanakuja wanataka kufanya nursing, teaching. At least tuna hold hand, because I keep telling people, everybody who wants to go to any foreign country, you become the people who pick you up at the airport. So ukipikwa up at the airport na wase kazi yao ni tembo, au utakuwa msoa tembo, hata kama ulikuwa pastor. Ukipikwa up na watu wenye wako in the right state of mind, watakupeleka the right direction. So that's pretty much what we do. Thank you very much, Mike. Thank you for all that insight. Thank you for all the stories that you have told us. And thank you, of course, for introducing us to your family and showing us all those good things. And, of course, inspiring Kenyans about maneno ya majua. Alafu, rudi nyumbani, please. Tumekumiss. Rudi lazima urudi. Narudi maze jo, unigotea wase wote sana. Nimemiss home, nimemiss studio, nimemiss job. God in a couple of days, the doctor gives me the fit to fly node. I'll be coming back home. Nice. Kimuri anakungoja pia, si unajua tu. Na usalimie Monica sana, usalimie Roba, usalimie jeshi yote sana. Wanakusikia wako sawa kabisa maze. Thank you very much, Mike Njenga, for joining us and giving us all those insights all the way from Dallas, Texas, pale United States of America. Maze, na ikiweza sana. And you know, Diaspora Connect, ukikutana hapa ni nusu ya kuonana. So thank you very much, and continue using our hashtag Diaspora Connect to see why you watch, especially if you are trying to connect with us and with your loved ones across the world. Make sure you also send us that video with your salams, because we love putting your faces on TV. We love connecting you with all your loved ones. So make it happen. Send us your videos, landscape mode, so that the whole world can shine just like the way you are right here. And talking about shining, you know, right here on Diaspora Connect, we are always also connecting you with what is happening across the world. So right now, I want us to do diaspora news, because the news is what shapes the world too. So the news across the world is like this. Dubai, kule Gulf manze, they've introduced something courtesy of AI, and that something is their new laws that are being introduced, written by AI. Yes, not written by any humans, but written by artificial intelligence. And these laws are being updated and even used to update recent laws. Unajua kuna zile laws zingine zimepitwa na wakati, because they've been there for ages, and Dubai is taking the forefront and making sure artificial intelligence makes and updates those new laws. Wow! I wonder if such things can happen right here in the 254, kwa sababu, hey, tungekuwa na AI na tuandikia finance bill, tungekuwa na AI na tuandikia hizi bills zetu zingine, sijui tungekuwa wapi, Father Lord. Things would have been quite interesting right here in the 254. Also, speaking about the diaspora news, manze, out there, especially I want to talk to Koki about this, because in Japan, there are many things that happen, including the fact that you can pay people to do many different services for you. I don't know if you've ever heard about that, especially when it comes to apologizing, you know, when it comes to doing services for you, including even acting out many different things. And
And also, if you're stuck in traffic, there's a particular service that you can employ someone or you can give them a ring. They come to where you are in traffic, they pick you up, leave your car, someone else comes and takes your car home with you. Wow! This world of ours is moving at a fast pace, but we love it right here. Especially, mtu akuja nichukue nitoke kwa traffic, niende nyumbani, gari iletwe. A good life right there. And also, talking about more diaspora news, have you ever wondered what road is the safest to use? Well, recently, Norway was voted one of the best roads in the world and also the safest roads in the world. So when you're driving in Norway, maneno tuni, hey, maneno tuni matamu, maneno tuni nice. So I wish we could borrow a leaf there, manze. I need to chukue some of these good things from other countries so that we can make our country even better. Unajua, tukienda benchmarking, uko Norway inaweza weza, Dubai inaweza weza, and many around, many other different places around the world. Koki, I also want to talk to you because right here on the Hangout, you have been giving us lots of stories. And before we went to all our other guests, we were talking to you about you coming to Kenya in 2019, right before COVID. Yeah. Getting to know about Kenya. And I don't know, I talked about your home country. I don't know if you have experienced such things, having to pay someone to come get you in traffic because the traffic situation is crazy. I know you've experienced the same here in Nairobi. Would you like something like that to happen here too? Nairobi is terrible. It's terrible when it comes to traffic. You need to just fly away and be at your next destination. And let me ask you, why did you choose Kenya? Why? Kenya. Why is it? Because you've come to Kenya, you've started your business, you've left home. Talk to me. Why Kenya? The past, the New York guys just told about the over there, like Americas, Canada, Japan, Europe. Yes. Everything is expensive to start or open the business, like in terms of setup fee or license and capitals and then everything. Yes, everything. Yes. So for me, like a small entrepreneur, there's no space. Even if we enter the small space, like great ideas. Yes. Maybe like big company like Toyota's, Nissan, Honda, Sharp, they're able to eat a moment. And then you lose your every effort you have done. So that's why I'm looking for somewhere tucking and then expand. And expand. Yeah. And also let me ask you about this. Once you came to Kenya, I'm sure the pace or how things move back home and right here are quite different. Also the culture, the things we eat. I'm sure you've experienced ugali and sukuma and managu. I'm sure you experienced all these things. Unapenda sana, sindio? I'm sure the first times they were new and intriguing things. How was it the first time, especially when it comes to our food? Because we know we don't eat the same things. Because I expected more, let's say, how do I say, it's way different. Okay. But when I taste it, somehow able to, able to catch up. I can. You can eat. Eat it. I like that. I like that. So but these days, what are some of your favorite Kenyan dishes to have? Since now you're used to it. Brown ugali na samaki. Ugali na samaki. Brown ugali. Brown ugali. Why brown ugali? Because it's sticky and looks healthy. It looks very healthy. It is very healthy, actually. And by personally, yes, that's the ugali I also go for. Nice steak, something very nice. And also, let me talk to you about this. When it comes to mixing both cultures, because you're true to also your culture and where you came from. How do you integrate it in the best way with the Kenyan culture so that even people who are watching you back home, they still relate to you? Yeah, true. You understand what I mean? Japanese culture, like Japanese people, is very punctual. Punctual, yes. So everything on time. Even train, bus, or matatu, whatever. Yes, everything on time. Everything on time. Even people's and opening time, closing time, everything is sharp. Sharp for the dot. So I used to eat before back then, and then when I came to Kenya, I feel like there's a huge gap. Yes, yeah, we're relaxed. Because if I have a meeting, and then people say that, I'm on the way
coming. And then after 5 minutes, 10 minutes, I call. I'm around. And then when I call again, like 10 minutes. Okay, about to be there. Like just give me almost at that corners. Yeah. So I just waiting for corner until 5-10 minutes, and then they are not coming. And they say, tomorrow. Let's meet occasion. Now you know it's a thing in Kenya that yes, we are punctual at times, but there's usually that times where 5 minutes, 10 minutes won't hurt. Fashionably late. So you had to get used to that as a culture shock. Are there any misconceptions that you heard that you can demystify? Maybe the cultures for people just lying easily. So sometimes I just surprised. Surprised. I like that. So when we come back, I want us to talk to one of our diasporas in the diaspora. But when we come back, I want us to talk about content, because you do amazingly well when it comes to dance. You know, mixing it up with being also a master chef, talking about ramen. I want us to talk about all that good things when we come back with you right here, Koki. Well, no, chef, dancer, hey, it's an artistic kind of world. And I love the fact that we also celebrated Labor Day this week, so that means we are celebrating all hustles. Yani hustle ni yako, na ukiwa Mkenya, hustle inakuaga true kabisa. Talking about truth, our Kenyan spirit is always out there working for us and of course working in our favor. Talking about in our favor, we have our very amazing Gloria. Hey Gloria, how are ya? Can you hear me, Gloria? Mambo vipi? Poa, poa. Nice. I like that wave, manze. That smile is so nice. Thank you very much for joining us. Tell us where you're linking us from and what time it is. I'm linking you from Lilongwe, Malawi, and it's now almost 7 minutes to 11 o'clock. Nice, Malawi. Malawi pia ni diaspora kwenyewe, maze. I love it. Talk to us, Gloria, about you leaving home and deciding Malawi is going to be the place I will conquer. Yes. Malawi is where we are conquering, not we will conquer. It's where we are conquering when it comes to farming, both commercial and working with smallholder farmers. And I have been here now for the last 5 years. We have set offices for the last 5 years, but I've been in diaspora in South Africa for almost 30 years, doing the same, working with contract farming and also trading. So we've come here to work on the last mile, that is farming with smallholder farmers and aggregating the produce and exporting the produce from Malawi. That's amazing, Gloria. Congratulations to you and kudos to the amazing work that you're doing. But uliacha hizi shamba zote hapa Kenya, ukaenda Malawi, ukaenda South Africa. Talk to us about growing, especially when it comes to that. You know, the Kenyan grit is always to the forefront. Talk to us, of course, about starting up. Kwa sababu kuanzisha kazi nyumbani si the same na kuanzisha kazi away from home. Ni kweli. About 30 years ago, kutoka Nairobi na kwenda South Africa kuanza kazi, kuhustle kabisa, ile kuhustle. Una hustle, unafanya kazi, unaandikwa. Huko nimeolewa, nikakuja huku Malawi. But otherwise, huku ni hapa ni mashamba yako. Mashamba yako malipo. There are many farms all over. Hata Swahili imeshanishinda. Unajua tumekaa diaspora miaka mingi, hata Swahili inaleta shida. Inaleta shida. So there are many farms are all over, and there is access to land both in South Africa and Malawi. Access to land is easy and it's easier, and secondly the protocols are easier. Na kitu ya muhimu pia kuna kuanga na access to funding. Hiyo ndio kitu moja ya muhimu, both in Malawi na pia in South Africa with the land bank, na huku pia kuna mabank, development bank za kusaidia wakulima. So it becomes easier and access of land, for access ya land, and also agronomy, also extension services, kwa sababu ni wakulima halisi huku na South Africa. So it has become, it's very easy for penetration.
That's amazing. And I'm sure there are Kenyan farmers who are watching. We just had Mike Njenga all the way from Dallas, Texas, and he was also, reiterating the same things that you're saying, that back home here and abroad, things are not usually the same. Like he talked to us about Dallas, and he was saying there the government has to come to the land, survey the land, look at the land, and you're talking about it also being easy to fund it when you're talking about South Africa and Malawi. Talk to that Kenyan who wants to relocate to either South Africa or Malawi. Tell them how best to start off, especially when it comes to farming. I must say a little bit what we are doing. We are in the legume and pulses section or industry or value chain. Maharage, wa Tanzania wanasema ni maspenjere, maharage beans, which are the sugar beans, kawairimo. The most important thing, mkulima yoyote akitaka kulima chochote, mazao yoyote, lazima ajue misimo. You must know the seasons, na lazima ukuwe na market intelligence within the region or within the country. Unajua ni nini inahitajika, what is required within the region, within the country. Kama ni mbegu za kawairimo, muna mbegu zile halisi, ile pure clean seed material, because normally that is pale panakuanga na challenge. Na ukipanda zile mbegu ama upande hiyo mmea unapanda, una soko. Lazima unaanza na soko. Whether regionally, SADC, na siku hizi kuna treaty nyingi. Whether regionally, whether within the country, una soko. Ukishajua kama uko na soko, unajua okay, kuna soko. Una mbegu? Hakuna mbegu. Nyinyi mtaenda kutafuta mbegu wapi? Tafuta mbegu. Una wakulima, una shamba ya kutosha, una ile ujuzi ya kulima. Kwa hivyo kuwa mkulima you have to have all the considerations. Weka considerations zote pamoja ili ukue na success. Lakini considerations zingine unazipata kwa barabara. You keep on learning every single day. For example, it's very dynamic. Farming keeps on changing. So unaendelea ukierevuka, you keep on getting the wisdom. I would like to encourage mashamba yako. Let's not go hungry. Yes, mashamba yako. Mashamba yako, so watu wajiweke in positions where they can actually, do something with that land and produce on that land. Alafu nikuulize hivi, nyumbani, what are some of the things that you miss? Because najua, as you've said, you've been in South Africa, uko Malawi, you're killing it, you're conquering, you're doing amazing well. Tell me some of the things you miss from back home. Okay, missing home is family, honestly. Missing family, cousins, extension families. Of course, chapo, pata chapo si zile za kawaida, githeri. Leo nimepika githeri anyway. Nice. Kwa sababu tunakuanga na mahindi ile soft mahindi, bebejoa. So githeri, there's even just the ambience of Nairobi is totally different. Huku ni masticks kweli. Niko kwa masticks kweli. Nakuelewa, but at least also you're traveling the world, you're conquering the world, with the Kenyan grit and the Kenyan spirit. So, you've talked about your loved ones. I'm sure they are watching you, they're sending you love, wanakupenda. Please, tradition yetu hapa di Diaspora Connect, di kuconnect na our loved ones. So please, tutumie salamu to your loved ones. Mimi naweza kutuma salamu sana kwa familia yangu yote. Mr. Leonard Waiganjo, supporter wa Milele, yeye ndiye anachukua mazao yetu kutoka Milele South Africa na Malawi kupeleka Kenya. Salamu kwa Wangoi, Eva, dada yangu, mwingine Robert Murua, yuko Malawi, South Africa. Niko na Jane Mudhoni, niko na mtoto wangu South Africa pia, Wanjiro, Chloe, na kijana yangu Joshua, na bwana yangu Philip Pekani, na marafiki wangu Margaret Waithaka. Margaret Waithaka, niko na marafiki wengi Sandy, niko na marafiki wengi sana Nairobi. Na watu wa Malawi na watu wa Malawi uwapatie kahongera ama kapongezi. Nitawapatia hongera kwa sababu wamenikubali vile na wamenisaidia sana, na wamenichukua kama mmoja wao kwa sababu nimeolewa na mmoja wao, and wamenisaidia sana, wameni-embrace. Ninaleta ujuzi yangu na wasaidia pale naweza kuwasaidia na wananisaidia. Kwa hivyo pia hongera kwao,
na salamu nyingi sana kwa the Pekani family wako huko Chikwawa, marafiki wangu huko wako Ilovo, makina Jackie Strong, na kuna Wakenya wengi sana, Faith Songwe yuko hapa karibu na sisi, na Sheila Komen yuko Kenya. Niko na marafiki wengi sana. Hey, you're so popular, Maze. I love it. And before I let you go, nikija huko kukuwa visit, nikija Malawi, what is the best way as I greet someone? How can I show my respect? Maybe you can teach me something from Malawi. Hapa tunasalimia Bulibwanji. Bulibwanji zikomo kwa mbili. Ndiri bwino. Hiyo nimekaribia Kiluya, kwa hivyo nikimix tu niko sure itakuwa sawa kabisa. Kidogo nachanganya tu kidogo. I love it. Thank you very much, Gloria. We're sending you so much love. We're sending you so much warmth and care for being out there conquering the world as a Kenyan and also, you know, out there as a farmer. Unajua. So thank you very much. Receive our greetings and love. And when you come back home, jua tu tuko na space mingi hapa for you to, you know, give us that farming message. Asante sana. Sawa, thank you very much. Mnakaribishwa. Asante. Asante. We are still right here on Diaspora Connect, connecting you with your loved ones from across the world. And as you can tell, maneno ni murwa kabisa. I still have Koki here with me, and we have an amazing show still lined up. His story about content and what he still has lined up, especially when it comes to that culinary world. Kija mambo ya taste buds, we still haven't gotten there, and I still have a lot of juice just for you. And use that hashtag Diaspora Connect to connect with us on the X app. Now usisahau tutumie DM pale kwenye @Diaspora Connect KE. And we are not forgetting the fact that tuko na other amazing guests. After tutakuwa tukienda all the way to Manchester. Tutakuwa tukienda Manchester to meet two kings. Now our two kings wajua ni nani? Ni man like Chris Darling na man like DJ Joe Mfalme manze. Watakuwa kitu join live for Manchester. Ndio at least tujue wanafanya nini huko. Unajua wa Kenya always raising the flag high. As this we are also talking about music. DJ Candy is up in the place. Na yeye ndo nataka tucheze mangoma as we head on over to our break. Don't go nowhere. DJ